Okay, everyone, good morning. Good morning. Before we start, let us have a short prayer to guide our session for this morning, okay? Our loving and generous God, we praise and thank you for the bountiful blessings you have given us. Thank you for giving us a mind that can know and a heart that can love. Thank you for giving us a chance to continue learning amidst the pandemic that had caused a lot of changes in our lives. We are sorry for the times we have failed you. We humbly ask for your forgiveness. Father, help us stay focused on our studies. When learning becomes difficult, grant us the gifts of courage and enthusiasm. Grant us the grace to use our knowledge in making a difference into the lives of the people around us. All this we pray in your mighty name. Amen. All right, again, good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. I hope everyone's Good okay. Morning morning, po. sir. Good morning, sir. Yes, good morning. I hope everyone's okay. I hope safe kayo, malulusog kayo, and sana hindi pa rin kayo pinasusuko ng ating school year. No, sana nasa mabuti kayong kalagayan and kasi nalalapit na ang ating end ng school year. So basically, meron na lang tayong mga 4 weeks dahil next week will be uh, June na. And ang end ng ating school year ay July 10. Napakalapit na, di ba? So almost 4 to 5 weeks na lang yan. And marami pa tayong kailangan tapusin kaya let us put or let us exert extra effort. Okay? And announcement pala, our retrieval of module will be on Monday. No, dapat Friday dahil nga walang kuryente bukas, hindi makakapag-print ng ibang module at hindi makakapag-sort or makakapag-ayos ng module sa mga teacher. So it was moved on Monday. Okay? Ang schedule natin ay nalipat ng tanghali. Lahat ng grade 11, dati kasi morning tayo, di ba? So ngayon, lilipat tayo sa afternoon retrieval and submission. Okay? I hope malinaw. And another reminder before we start is, mga anak, nagpalit ako ng email kung saan nyo isasend yung files nyo. Kasi yung mga personal emails or personal messages ko is nahahalo dun sa mga messages nyo. Nangyayari, natatabunan, nahihirapan akong hanapin. So please be reminded na yung submission natin ay nalipat ng email, that is bshspr1@gmail.com.
Okay? So sana hindi na tayo magkamali at sana wala nang mag-send ng email sa personal email ko. Okay? I hope that's clear. Okay? But before we proceed to our actual session for this morning, yes, let us have a short activity. Okay? This activity will review your knowledge, the knowledge that you learned from your previous modules. Okay? So, ang gagawin lang natin is thumbs up or thumbs down. Sasabihin niyo lang kung agree kayo or disagree kayo. Okay? First statement, thumbs up lang or thumbs down. Just reply thumbs up kung agree or kung true. Tapos thumbs down naman kung disagree. Okay? The first one is, sinasabi dito that literature review refers to a comprehensive summary and evaluation of scholarly works. Is it a thumbs up or is it a thumbs down? Totoo ba na ang literature review ay tumutukoy sa comprehensive summary or kabuuan ng evaluation ng mga scholarly works? So your answers are mostly. Okay, so your answers are correct. That's a thumbs up. Very good. Literature review, yung literature review natin is a summary. Mga in-evaluate yung mga wait lang, may maingay. Ayan, okay, mute na. Ayan. So, ang literature review natin is a summary. Summary siya ng mga in-evaluate nating research na natagpuan natin sa internet or sa mga libro which are basically related to our study. Okay, let's move to number 2. A literature review leads to a vagueness of a study. Vagueness means vague. Parang pag sinabi mong vague, mali-mali, hindi tama. Okay? Ang paggawa daw ng literature review ay nagli-lead to the vagueness of your study. Parang hindi nagiging valid yung study mo when you have a literature review daw. So your answers are obviously, that is thumbs down. Very good. Of course not, kasi ang literature review, this leads to a more clearer, to a clearer, should I say, more na clearer pa, di ba? To a clearer angle of your study. Kasi ang literature review, it aids or it helps readers to understand your study better. Okay? How about the next one? A good literature review daw should be out to date. Does a literature review should be out to date? Anyone? Okay, I can see that your answers are thumbs down, so you disagree on this. But my question is, if your literature review is not out to date, ano dapat siya? Anyone? Kung hindi siya out to date, dapat ano siya? Yes, very good. Arlene and Rhea, it should be the latest. It should be up to date. It should be updated. Okay? Sa research, alam nyo, ang mga inaalaw lang na literature review is yung mga 10 years old. 10 years old meaning kung 2021 ngayon, dapat ang mga literature review nyo na ginagamit is mga researches that were conducted on 2011. Kung mas matanda pa doon, 2010, 2009, doon na papasok yung out to date na siya. Okay? Bakit sir ganun? Kasi nga, diba ang research is changing. Diba? In a span of 10 years, the result of the studies that were conducted 10 years ago may be changed already. Diba? Maaaring bago na yung resulta, maaaring iba na yung kalabasan pag kinandak mo ulit.
Kaya ini-encourage ang mga researchers to find literatures that are updated. Mga researches that were conducted 10 years ago only. Hindi pwede yung, hindi inaalaw yung older than that. Pero may mga researches kasi that na exemption pa rin. May mga researches na mahirap hanapan ng RRL, mahirap gawan, mahirap humanap ng sources. So pinapayagan yung older, pero it depends pa rin sa case. It depends on the teacher and the advisor. Okay? So it is a thumbs down. Very good. Number 4, ang paggawa daw, doing literature review requires a systematic procedure. Ang bilis ni Rhea, lagi siyang nauunang sumagot. Mabilis ang connection. Okay. So obviously, the answer is thumbs up, of course. Tama. Ang paggawa ng literature review is following a specific system. Have you seen that on your module? Nilagay ko yan eh. Ako gumawa kasi ng learning activity sheets natin. I put there the table that you may follow in doing your literature review. Is anyone able to see that and able to apply that or use that? Anyone? May gumamit ba ng table sa paggawa ng kanilang literature review? Raise your hand or open your mic if you want to say something. I'm asking whether you applied that or basta na lang kayong gumawa. Kasi sinasabi dito, di ba? There is a system. There is a procedure in conducting a literature review. And that is a one way of conducting literature review. Yung nilagay ko sa module nyo. Have you seen that? And walang sumasagot. So hindi nyo nakita, nakakalungkot naman. Hindi nyo pinansin. Okay, anyway. Yes. Rhea. Sir, napindot lang. Pero hindi ko po talaga nakita. Someone's calling me on my messenger. Hey, sige. Mamaya ipapakita ko pa rin naman. Let us discuss that further para mas matulungan kayo. Okay? Lastly, number 5 muna tayo before anything else. Continue natin. Articles and books to be reviewed must be relevant, related, may connection to the variable of the study at hand. Okay. Okay, so the answer is, ayan, walang naiiba. Naiiba lang yung kulay ng ibang kamay, pero wala namang naiibang opposite na thumb. Pero the answer is thumbs up. Very good. Kaya nga tayo gumagawa ng RRL, yung ating chapter 2, Review of Related Literature. We are finding related studies that can support your research. And that is your chapter 2. So that's a thumbs up. Okay? Do you have any question? Before we continue, I want to ask everyone kung meron ba kayong tanong, gusto nyong i-clarify, gusto nyong linawin, or gusto nyong idagdag sa ating study. Okay? I'll wait for your questions. Anyone? So wala kayong tanong Kasi baka mag-check ako ng chapter 2 later tapos marami na namang mali. Remember, ang hina-highlight ko sa aking mga discussion is yung pag-follow ng format. Tandaan yan. Kasi dun sa pangalawang edit ng inyong research, yung sinend ko sa Google Drive, ang dami pa rin walang title page, ang dami pa rin walang heading, ang dami pa rin hindi sumusunod sa font style, ang dami pa rin malalaking font, ang daming walang margin, ang daming mali ang spacing. That is the basic rule or basic guideline that we have to follow. Kung yung basic hindi natin masundan, so mahirap tayong sundan yung more complicated instructions. Okay? Yes, Faith.
What is your question, anak? Good morning po sir. Doon po sa format ng fonts po namin, kasi hindi po ma-edit sa cellphone, wala naman pong may laptop sa amin. O ganito, yung iba, yung iba ini-edit ko na, pinapalitan ko na. Tapos pagbalik sa akin napapalitan naman. O pagka ganun, pag binalik ko sa inyong edited na siya, huwag nyo nang babaguhin. Okay? Understandable naman yan, anak. Okay? O no problem. Just follow the format, the other format. Yung mga format that you can control. Okay? Anyone? Tapos sa content naman, napansin ko din na yung nasa module natin, may step by step na siya. Example, sa paggawa ng scope and delimitations. Di ba sinabi ko doon na sa scope and delimitations, we will only do the first paragraph. Sa first paragraph, may mga content siya, di ba? What is the population, what is the sample, what is the method, what is the duration, what is the local, di ba? Yun yung mga content na ilalagay nyo sa inyong scope. Pero yung iba hindi pa rin nasusundan. May nawawala pa rin. Yung iba ang dinidescribe lang yung kanilang problem, yung respondents nila, tapos hindi nila na ilalagay. How many are the respondents? 10 ba? 20 ba? 15 ba? Wala yung ibang ganon. Yung iba naman, ang pinaka madalas ma-miss or madalas ma-itsapwera, hindi maisama dun sa scope, is yung method. Anong method yung gagamitin nyo? Diba sinabi ko na nga na tayong lahat ay phenomenology magfo-fall? So dapat i-discuss nyo yung phenomenology, ano ang meaning ng phenomenology, at saka saan nyo nakuha yung meaning na yun, sino nag-discuss nun. Okay? And ano pa? Sa significance naman, another additional information. Sa significance mga anak, tandaan nyo, hindi mawawala ang researchers kasi kayo magbe-benefit dyan directly. May makukuha kayo dyang benefits. Kayo ay beneficiary agad. So dapat yung researcher hindi mawawala. And the future researchers. Syempre, yung mga susunod na magre-research ng topic nyo, makikita nila kung saan kayo nagkulang at kung saan sila pwede mag-improve pa. Kasi nasa recommendations niyo at the end. Okay, so hindi mawawala sa beneficiaries ang researchers at ang future researchers. Is there any more question? Clarification? I guess none. Let us continue. Just a reminder sa mga nagchat-chat, nagme-message na hindi daw sila makaka-attend ng session, hindi daw sila makaka-attend ng online class, tandaan nyo, nakalagay dyan sa top taas ng inyong screen. Kung gumagamit kayo ng cellphone, may record button, di ba? Ibig sabihin, our session is recorded. So you can go back kung hindi kayo makanood sa mga malalayong lugar, walang signal sa lugar. Tapos, halimbawa, specific time lang kayo pwede mag-online. Don't worry kasi, ina-upload ko yung sessions natin sa YouTube. Okay, so mga team replay dyan. And walang problema doon. That's definitely okay. Kaya lang alam nyo, I am sad kasi there is one meeting or one session tayo na walang nanonood. Ibig sabihin, wala nang nanood. So walang nag-replay. So sana, huwag kayong mag-alala, hindi naman monetize yung YouTube channel ko. Kaya hindi ako nag-upload sa YouTube just to gain subscribers or just to gain views. Ang gusto ko lang, mas madali kasi yung platform ng YouTube. Bakit? Sa Facebook, hindi ko siya pwedeng i-upload. It will be in public. Kung i-group ko naman, makakanood yung mga hindi ko estudyante. Diba? Ang awkward naman kung ang pinanonood mong teacher na nagdi-discuss, hindi mo naman teacher. Diba? So, hindi ko naman pwedeng isend sa inyo yung Google Drive. Mas matagal. Lalo kapag malaki yung file, kailangan nyo munang i-download yung video para mapanood mo siya. So, ang pinakamadaling access na nakita ko is yung YouTube. Kaya sana take time. Mamaya, papakita ko sa inyo ilan lang yung nanonood. God bless sa mga nanonood. Kasi, ibig sabihin, may nagre-replay talaga ng mga sessions natin. Okay? Alright? So, ito yung learning competencies na pumapaloob sa ating week 9 and 10.
yung pag-select ng relevant literature, pag-synthesize ng information from relevant literature. When you say synthesize, you are forming your own explanation on the existing literature that you've found. Yun yung ginagawa natin. And citing literature using standard style. Okay? Okay, review of related literature. Ulitin lang natin ha mga anak. Ito hindi ko to kasi nasabi last time. Ang foreign RRL at yung local RRL and RRS natin ay tigpa 5. May nagtanong kasi sa akin, Sir, 5 literature and 5 studies po ba? Pagka po ganun, magiging 10. 10 na foreign tsaka 10 na local. Hindi, binawasan ko na siya. Pinadalingan natin yung ngayong taon, di ba? Pero usually, ang pinagagawa ko dyan, 5 foreign literature, 5 foreign studies, so 10. 5 local literature, 5 local studies, so another 10. So, ang chapter 2 nyo ay binubuo ng 20. 20 na RRL at RRS. Since pandemic, mahirap wala tayong access sa mga libro, sa libraries, ganyan. Binawasan ko siya. Kayo na bahala. Kung gusto nyo yung foreign review of related literature and studies nyo, 4 na RRL, isang RRS, okay lang yon. Or 4 na RRS, isang RRL, okay lang yon. Kung gusto nyo naman, mas hati, 3 RRL, 3 RRS, okay lang din yun. Nasa sa inyo. Sir, wala kaming makitang RRL. Mahirap po kasi wala kaming libro. Pwede po ba puro RRS? Hindi pwede. Kailangan at least kahit isang RRL meron. Okay? Pinakamarami kayong makikita dyan, RRS talaga. Kasi ang daming uploaded na researches sa mga journals. So hindi kayo mahirapan. Okay? And yung isa pa na hindi ko na-isend sa inyo is yung justification of the study. Yung file ko, hindi ko makita kung nasaan. Ngayon, hindi ko naman na-picturean yung mga justification sa school kasi nasa library yon. So, ang gagawin ko, i-insert ko yung justification of the study sa mga pinas yung chapter 2 online. Ako na magpapasok. Tapos, pag binalik ko sa inyo, i-input nyo lang yung mga details na dapat nyo idagdag. Basically, si justification of the study, ang nakalagay dyan is, sinasabi nyo doon that your study is, you are justifying that your study is not a replication or a duplication of any research. Tapos you will just cite again your aim and the details of your research. Yun lang. Basically, si justification may format. Papatungan nyo lang ng, papalitan nyo lang yung ibang details. Okay? How to select the literature for a study. Ito na. At yung sinasabi ko na nasa module natin. Kung nahihirapan kayo sa paggawa ng literature review, at yung pinakamadaling part, kasi ang nakikita ko sa RRL, ang ginagawa ng mga estudyante, copy nila yung buong RRL, yung buong study, tapos ipapakat nila. Tapos pagka binasa ko siya nakalagay, this research is discussing that, this research found out that, kumbaga, ang nangyayari, ang tinutukoy na nila, yung research, hindi yung research na nakuha nyo, hindi na yung research na dinidiscuss nyo at that time. Kaya ito yung nakita ko pinakamadali. Okay? Ito yung column, sa first column, sa study 1, ilalagay nyo lang dyan yung anong title ng research at saka who is the researcher. Okay, pangalawa, the purpose or the problem to study the influence of emojis on communication language. Tapos, design. Anong design? Qualitative. Siyempre, ba't quali? Tapos, ilan ang sample? 20 students. Anong method? Survey. Anong instrument ginamit? Questionnaire. Pwede ring interview, questionnaire. Pwede ring survey, questionnaire. Tapos yung findings. Sir, yan lang po ba? Yes. Yan lang yung kukuhanin nyo. Hindi nyo kailangan kopyahin yung buong study. Paano nyo siya ipaparagraph? Example, listen carefully ha. Wala ako yung researcher. De la Cruz, 2020, in his research, the study of emojis in an online language communication, found out that, una kong nilagay yung findings, di ba? Found out that. Pagka sinabi kong found out that, hindi ko na ilalagay yung it revealed.
papasok na dun yung paraphrasing. Found out that, tapos sasabihin mo, found out that it revealed. No. Pag sinabi mo na yung found out, diretso ka na dun sa nakita. Found out that the emojis with tears of joy is the most used emoji among the respondents with the percentage of, siyempre wala tayong number. Diba? Kasi itong sample na to quantitative. So yung makikita nyo dapat walang number. First sentence na yon. May hindi ka pa ba na-mention? Dami pa. Hindi mo na-mention yung design, yung sample, yung methods, yung instrument. Another one. He, pertaining to De La Cruz 2020, who is the researcher, he conducted this research in 20 students using a survey questionnaire. Yeah? Using a survey questionnaire. Tapos na. So, hindi mo na-mention yung quantitative. Pwede na hindi ma-mention yung quantitative kasi nakapasok na siya dun sa findings. May numbers. So, definitely quantitative. Or pwede mo din sabihin sa umpisa, De La Cruz 2020, in his research, the influence of emojis on an online communication language, found out that the emojis, blah 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 hanggang dulo, tapos sasabihin mo, his qualitative study contains or used survey questionnaire which was applied to 20 students. Nakatingin ba kayo sa screen nyo ngayon, mga anak? Nakikita nyo ba yung pinagsasabi ko? Opo, sir. Opo. Yes, I hope so. Yes, Sana. Na-imagine nyo, ganun lang pala gumawa ng literature review. Ganun ba yung ginawa nyo? Sino yung similar yung ginawa na ganun? Sino yung similar na gumawa pala ng ganun? Sino? Meron? My God, wala. Paano ginawa nyo? How did you craft your literature review, mga anak? Ang ginawa nyo? Hello? Hirap ng online, no? Para wala akong kausap. Alam nyo, I am wishing na bumalik na tayo sa face-to-face kasi kung kayo nahihirapan, kami din, ang hirap mag-reach out sa mga estudyante. Grabe. Sana mag face-to-face na tayo soon. No? Kasi yung pag kasi face-to-face, tapos may kulang yung isang estudyanteng requirements, pupuntahan lang namin sa room, papatawag lang namin sa office, magkakausap na kami ng bata, tapos masasabi na namin yung kulang nila. Diba? Ngayon, wala tayong face-to-face. Yes, active ang teacher, active ang estudyante. That's the comfort of the face-to-face classes. Madaling mag-conduct ng remedial activities, madaling mag-communicate sa mga estudyante, madaling magturo. Tsaka may ensure na may matututunan yung bata, unlike module, no? Sabi ni Angelica, hindi pa po ba face-to-face sa grade 12? More likely hindi pa. Kasi still the COVID-19 cases in our town, papataas pa. Nung isang araw, ang daming kaso na naman, parang 9 or 12 ang nadagdag. Grabe. So, doble ingat tayo. Madali ang assignment, sabi ni Stephanie, yes. Madaling gumawa, madaling gawin lahat ng bagay. Kaya sa online na ganito. Malinaw sa akin yung discussion ko at saka pagsasagot nyo. Maaaring ako ay bulol-bulol dyan sa end nyo kasi mahina yung connection nyo. Ganon. So that's the problem. No? Okay, let's look on another example. This one. Okay, ito naman ay tumutukoy sa written communication naman. Kanina kasi effect ng online, emojis sa online as a communication language. Ito naman, writing communication. Sa pagsulat. Okay. Don't forget to write on the first column the title and the author. Actually, assignment nyo to. Alam nyo ba yon? Ito yung isa sa gagawin nyo. Sino yung nakagawa nito? Actually, activity to sa module eh. Doon ko to kinuha. May nakagawa na ba sa inyo nito, mga anak? May nagtanong kasi nito kagabi.
Kaya naisip ko, isama ko siya sa i-discuss. Meron ba na gumawa nito? Grabe kayo, wala pang gumagawa. Anyway, okay lang. Kasi sa Monday pa naman ang pasahan. Wednesday pa lang. Mga anak, isa pa nga, naisip ko lang bigla. Pwede bang i-remind yung mga classmates nyo? Kasi nag-check na ako ng papel ng 7 at 8. Tatapos ko na siyang i-check. The problem is, di ba ang na-receive nyo module last time yung booklet? Yung 5, 6, 7, 8. Yung isang booklet tapos andun na lahat. Tapos may what I know, what Angelica, anak, na-adjust yung retrieval sa Monday na siya. Ulitin natin sa mga late dumating, sinabi ko kanina that the retrieval of module is Monday. PM ulit tayo. Ako, Blueberry sa second building, second floor. Katapat ko ka-level ko si Cranberry o yung mga cranberry dyan sa second floor ng second building. Yung Raspberry, Strawberry sa first floor ng second building. Yung Pomelo, napunta kayo ng third building, first floor. Tapos yung Blackberry, doon pa rin sa dati. Okay? Anyway, mga anak, kasi nung ma-check ko yung papel, siguro ang dami na namang gumawa ng, alam niyo yung ginawa? Sinagutan yung what I know, what I can do, what I have learned, ano pa ba meron? Assessment, additional activities. Sinagutan lahat. Pag nakita mo yung papel, may ABCD, may true or false, may fact or bluff. Ay, mga anak, hindi naman natin yun kailangan gawin. Diba? So, paki-remind nyo naman yung mga classmates nyo na mag-stick lang sila sa learning task. Kasi sayang yung ball, sumakit ulo ko bigla. Sayang yung ball pen, sayang yung papel, tapos hindi naman magkakascore kasi nga mali yung nagawa. Diba? So, tulungan nyo ako i-remind sa kanila na ang learning task is usually isa, dalawa, pinakamarami na yung 3 activities. Diba? So, yun lang yung gagawin nyo. Okay? Okay, let's go back here to our example. Yung table po, parang draft. Very good. Yes, definitely, Stephanie. This is just the draft. Tapos, this draft will be the guide kung ano lang yung dapat yung isama sa research. Very good. Tama ka dyan. Tama ka dyan, Stephanie. Yes, very good. That's correct. Tama. Tama yung sinabi mo, Stephanie. Yung table na to is the draft. Sabi nga, synthesis matrix. This is just the idea na kukuhanin nyo. Para ang ginagawa kasi ng iba, ito, related to sa study ko. Select, paste, tapos na. Tapos makikita ko pa dun nga na it revealed that, sabi, De La Cruz 2020, it revealed that, ang hindi naman na si De La Cruz ang si De La Cruz na yung nagdi-discuss, hindi na yung research. Ang ilalagay mo pa, it revealed, hindi na. Yes, Frankie? Po sir, napindot lang po. Malikot ang kamay. Joke lang. Okay. Tama ka doon, Stephanie. O sana nagets nyo din ha. Ayan, nagets na ni Stephanie. Yung matrix is just the draft. This is just the guide. Okay? I'm gonna stop sharing muna. Tapos, pakita ko sa inyo kung paano gagawin. I-demo ko. Wait lang. I-share ko yung wait, hindi pala nakabukas. Open ko lang yung ano natin, yung last natin na ito. Wait. Sir, ano po yung pinagkaiba ng RRL sa RRS? Na-discuss ko na yan last time, Rhea. Yung review of related literature, pag sinabi mo kasi literature, the study or the information that you got came from a book. Kasi may mga libro na nagdi-discuss. Halimbawa, yung tungkol sa study nyo is tungkol sa mga batang na depressed. Di ba may mga libro na nagdi-discuss about depression? Halimbawa, ako sumulat ng libro na how to overcome depression. So i-discuss ko doon paano mag-overcome ng depression. 'Di ba? Kinuha niyo yung idea ko na para
ma-overcome ang depression, kailangan mo gawin to, gawin yan, gawin ang mga to. Pag kinuha niyo yung idea ko na yon, that is a literature review. Since ang literature ay walang respondents kasi nga nasa book, walang respondents, walang may i-skip kayo sa matrix natin. Okay, share ko yung aking word. Sabihin niyo lang kung nakikita na yung screen ko, hindi ko kayo makikita. Ayan, nakaharap ako sa Word. Nakikita niyo ba yung matrix ngayon? Pakisabi lang kung nakikita. Opo. Opo. Okay, very good. Thank you. Yes, sir. Kopyahin ko muna ito sa dulo. Ayan. Wait, may pumapasok sa ating session. Accept ko lang si Lynn Andre. Okay, let's go back. Ito muna, mag-focus na dito sa isa. Medyo maliit naka-on din yung phone ko eh. Para lumaki mga anak, i-pinch nyo yung screen. Ganun nyo. Pinch out nyo pa. Di ba pag nag-zoom tayo, ginaganon natin? Zoom out nyo para lumaki yung screen, makita nyo siya. So definitely, this is the example. Diba? Sabi nga ni Stephanie, this is just the draft. Paano mo siya gagawing literature review? Example. Type ako ang researcher ay halimbawa ako, La Cruz. Tapos syempre yung taon kailan, 2019. Found out that pasok tayo dito sa result kasi found out di ba? So findings agad yung sinabi ko. Found out that the emoji with tears of joy is the most used emoji among the respondents. Hindi ko na ilalagay yung yung number kasi wala tayong number, tandaan nyo, qualitative tayo. O ano na yung na-mention nyo? Yung findings tsaka yung source. Okay? Hindi nyo pa na-mention kung ano yung title ng research niya, di ba? I-mention yung title ng research niya sa next sentence. His research, syempre, yung research ko tinutukoy nyo, entitled the influence of emojis. Emojis on communication language. Ano na yung mga na-mention nyo? Yung na-mention na yung source, na-mention nyo na yung findings, o marami pang di na-mention. His research entitled The Influence of Emoji is a quantitative study. Quantitative study. Sama nyo yung purpose. That aimed to determine ulitin nyo yung goal niya. The influence. Copy ko na lang to kasi parehas lang. So malalaki. So palitan natin case, lowercase. Yan. His research entitled The Influence of Emojis on Online Communication Language is a quantitative study that aimed to determine the influence of emojis on online communication language. Ano pa hindi ko na-mention? Anyone? Ano pa hindi ko nagamit or na-discuss? Yung method po na ginamit. Yung method, yung instrument, yung sample. Okay. He applied this study, or he conducted pala, hindi applied. He conducted his study on 200 students using survey questionnaire. Tapos na ang literature review nyo. Siya na. Yan na yun. Maikli, di ba?
Sir, gusto ko idagdag pa ibang findings eh. Actually, kaya lang siya maikli kasi nga yung findings, hindi ko na nilagay lahat. Ito kasi yung findings eh. Definitely, hindi lang ito yung findings sa makikita yung research, ano? Sobrang ikli naman yan. Hindi lang isa yung findings na magagamit nyo, marami. So, hindi siya ganito kaikli. Siguro yung isang study, kakain siya ng 1/3 ng isang papel. Siguro yung one sheet of short bond paper, kalahati nun yung isang literature review. So kung meron kayong 5 RRL and RRS, 2.5 page. Kung may 10, 5 page ang inyong chapter 2. Nagets nyo ba, mga anak? Nagets? Yes, sir. Okay, thank you sa mga sumagot na nakagets. Gusto nyo pa ba na isa? Isang example pa? Sige lang po, sir. Kasi may isa pa tayong i-discuss. Mag-stop share ako, mag-share naman ako ng Google. Wait lang. Ilalag out ko lang yung aking Facebook kasi magpa-pop up yung mga chat sa akin, makikita nyo. Wait lang. Okay. Share ko naman yung Google ko. Yan. Nakikita nyo ang inyong mga sarili. Yan. Okay. Ito pa nagdo-download ako ng kanta. Okay. Example, mag-search tayo. Ano bang study na pwede nating i-search? Experiences of students. Ganto mag-search. May mga gantong problem sa inyo, panigurado. Students in modular learning. Tapos, ayan. Dito kayo anak titingin sa Google Scholars. Click nyo yung scholarly articles. Itong mga to ay magpo-fall sa studies. Diba? Kasi sa study siya eh. Ngayon, ito na, maglalabas na yung search engine natin, yung Google ng maraming mga results. Hanapin nyo lang. Nakita nyo may book pa oh. Yan. Pag book, syempre, siya na ay magpo-fall sa literature, REA. Pagka research, usually in PDF format, magpo-fall siya sa related studies. Open natin to ha, effectiveness of modular teaching in biology. Yan. Technique. Hindi nyo kailangan pumunta at basahin ang buong study. Hanapin nyo lang ang abstract. Saan makikita ang abstract? Usually sa umpisa ng research. See? Nakita nyo? This one is the abstract. Wait. Nakaya natin. Nakita nyo yung abstract, mga anak? Zoom out nyo lang yung screen nyo kung gumagamit kayong cellphone. Yan. Ito yung abstract. Usually, dito nakalagay yung summary ng research. Summary ng result ng research. Nakita nyo, the major purpose of the study was to explore the impact of modular teaching on the achievements of students. This study was experimental type. So that's the method, experimental. Equivalent group study design was used. Ito din siya. Ito na yung design. The collected data, wait, may pumapasok. Accept natin siya. The result of the study were in the favor of modular teaching approach. Therefore, it is suggested that this approach, yan, pwede na kayo dito tumingin. Ngayon, kung medyo maikli, parang nakukulangan kayo sa result ng study, punta kayo huwag sa introduction kasi dinidiscuss pa lang dun yung problem. Punta kayo kung pupunta kayo dito sa research methodology, nandito yung detailed discussion ng methods, tsaka ng design, tsaka ng respondents. Sir, sabi mo punta akong abstract, wala naman po dito sa abstract kung ilang estudyante po yung ginamit dun sa study. Tama? Wala, di ba? So, that's the time na maghukay tayo ng mas malalim. Punta tayo sa methods. Yan. Dito sa methods, makikita nyo kung ilan yung naging respondents. Ito, the aim of the study was to investigate the blah blah blah.
2 sections. Each group was, ito na siya. Each group was comprised of 28 students. Kung may dalawang group, 28 plus 28, ilan ang respondents? 28 plus 28, 56. Nagets nyo mga anak? O anong instruments ang ginamit? Pre-test and post-tests. Kaso quantitative to ha. Kasi nakita nyo, ang title ay effectiveness. Nakita nyo ba ito sa taas? Nakita nyo mga anak? Effectiveness. Ang dami nagpa-approve ng title na ganyan dati. Effectiveness, effectiveness. O, it is clearly seen na quantitative pag effectiveness kasi you're just trying to prove whether something is effective or not. Sir, kulang pa rin talaga yung nasa abstract eh. Saan ako titigin talaga? Dito na kayo pupunta sa discussion ng result. Dito nyo makikita yung detailed discussion ng result ng study. Gets ba? Balik tayo, hanap tayo ng iba. Wait lang. Qualitative. E-learning. Oh, ito mukhang qualitative to. Click natin. E-learning, the student's experience. Anak, ito yung sinasabi ko. At yung sinasabi ko kanina na ganitong ginagawa ng mga estudyante. Kaya mali ang kinalalabasan ng review. Kokopyahin to. Tapos pagdating sa papel nyo, the paper draws. Wag the paper. His study draws. Kaya their study, kung marami sila, draws. Diba? Detailed ba to? Scan natin. Detailed, hindi nakalagay sa abstract kung ilan ang estudyante, anong methods. So, download nyo yung PDF. Ito yung PDF version, no? Ay, may bayad. So, hindi natin siya mabubuksan. May bayad, sayang. Mukhang maganda pa naman. E-learning, the student experience. May bayad. Okay. Is there any question? Mga anak, may tanong ba kayo? Okay, thank you Arlene kung wala nang tanong. Okay, kung wala nang tanong, let us now discuss the next part. Yan. Let us now discuss your learning activity sheets. May learning activity sheet ba kayo sa tabi nyo ngayon? Nasa bahay ba kayo? Nasa labas? Nasaan? Kung meron kayong last, pakikuha anak, tapos kunin nyo yung learning activity sheet natin sa PR. Nakuha na? Nakuha na? Init. Napakainit. Okay na? Okay na? Okay na? Oh. Okay. Ma-exit ko ulit yung PowerPoint. Ay, wait. Exit ka na ng exit, sir. Yan. Present ko naman yung ngayon, yung ating learning activity sheet. Yan. Yung ating learning activity sheet number 11 ay nagdi-discuss kung ng mga different types of plagiarism. You know what, guys? I'm happy now na nung nag-check ako ng chapter 1, yung rational nyo, ang dami, bumaba na yung plagiarism report. Yung iba, 10% na lang. Yung iba, 4%. Yung iba, 9%. And what made me happy talaga is ang daming 0% plagiarized work na. Yung kinaranya, if I'm not mistaken ito lang naaalala ko. Yung kinaranya, Marcelo, tsaka yung kina Arnie Mendoza. Parang strawberry sila, tsaka cranberry. Yan. Yung iba, very minimal. So, ayusin lang natin. Okay? So, itong last nyo na number 11, hawak nyo ba ito mga anak? Last number 11. Just tell me if hawak nyo na. Discussing pag-cite ng literature using the standard style.
Pero bago tayo mag-cite ng standard style, check natin kung plagiarized ba o hindi yung gawa nyo. Okay, plagiarism. Plagiarism is, tingnan natin, what is plagiarism? Plagiarism is often committed when you use words and ideas without making credit to the person who formulated it, making those words and ideas your own. Kumbaga, you're owning something, para kang nagnakaw. You're getting something that is not supposed to be yours. You're claiming something na sa'yo siya, pero ang totoo, hindi naman pala siya talaga sa'yo. May agawan. Yung nangyari, ganun. Wait lang, nag-message lang si Ma'am Karen. Okay, yan. So, basically, ito ay pagkuha ng ideas na hindi sa'yo. Tapos, i-claim mo na sa'yo siya. Pag binanggit mo yung isang idea online, di ba, nag-discuss ka, tapos nabanggit mo yung isang sentence, tapos hindi naman pala talaga sa'yo galing yon, that's already plagiarism. And there are different types of plagiarism. Okay? Nakikita ba? Lakihan kong konti. Yan. There are different types of plagiarism. Yan. Una is direct plagiarism. Pag sabi mong direct plagiarism, direct copying of material. Ay, maganda tong sinulat niya na to. Wari, this one gusto ko to. Control C, Control V. Tapos na. That's direct plagiarism. Copying word for word a series of others' work without quotation marks. Eh sir, pwede naman pala maglagay ng quotation mark eh. Like, yeah, pwede. Like this one. Nata niya? Kaso, lagay niyo siya sa dulo. Kanino siya galing? According to... Wait, may pumapasok sa meeting. Saan na dinidiscuss ko? Yan. According to... Mapido. Reyes 2010. Okay. Hindi pala ganyan. 2010. Ganun. Okay? Yan. Pwede na yan. Kaya lang, hindi yan in-encourage most of the time. Kailangan may variation. Hindi pwedeng puro ganyan lang gagawin nyo. Diba? Diba mga anak? Sir, pwede po bang huwag naman according? Pwede din naman. As discussed by Reyes 2010. Di ba? Nagkakaroon tayo ng variation. Pagkakaiba. Di ba? Halimbawa, kayo ba pag paulit-ulit yung inuulam, hindi kayo nasusuya? Ganon din ang research. Kung halimbawa, ang puro gagamitin nyo is according to, nakakasuya din siyang basahin. So, kailangan gamitan natin ng variation. Okay? So, pwede ba sa umpisa yan? Yes, definitely. Pwede sa umpisa. Pero hindi pwedeng puro umpisa. Example, Reyes 2010 said that. Pag nilagay nyo ng said that, pwede nang walang quotation. The stage of dialogue was the action of conversation. Blah, blah, blah. Okay? Okay, that's direct plagiarism. Pangalawa is self-plagiarism. Self, sarili nyo. Self-plagiarism is committed when you mix your previous works. Kinokopya mo naman yung sarili mong gawa. That's self-plagiarism. Eh sir, kami naman gumawa niyan eh. Bawal po ba yun? Yes, bawal. Siyempre, hindi naman intended para sa iyo lang yung study na yun, especially kung ipinas mo siya sa teacher mo. So you have to ask permission to your teacher to use that work. Tapos, i-mention mo yung sarili mo. Look at this example. Yan. Diba? Galing siya sa, halos parehas sila Parehas sila ng kinuhang RRL, pero never niyang na-mention yung sarili niya. Ngayon, kung gagamitin yung sarili niyong idea, i-mention niyo i-cite niyo yung sarili niyo. Okay? I hope naintindihan yung direct tsaka self-plagiarism, mga anak.
Kasi, pupunta na tayo sa mosaic plagiarism. Alam niyo, ito yung pinaka na nako-commit nyo, mosaic plagiarism. Ang ginagawa nyo, pinapalitan nyo lang yung mga term para magmukha siyang iba. Yan. Halimbawa, the occurrence of verbal bullying. Ano ba ibang word ng occurrence? Check for synonyms. The event. Common situation. Anong atypical? Nakita nyo dito sa side na to. Yan, sabi dito, this kind was a typical scenario. Uy, typical. Ano ba ibang term ng typical? Common. O, palitan natin typical, gawin natin common. Situation is in middle school, sabi. Oh, ano ba yung middle school? Secondary, palitan ulit natin. That's mosaic plagiarism, mga anak. Nagpe-plagiarize pa rin kayo. Alam nyo, I don't know if June Chris is here in our meeting. Meron siyang sinend sa aking site. Wait lang, browse ko lang yung GC, yung convo namin. May ginagamit daw silang site. Wait lang ha. Tignan natin. Example do ng mosaic plagiarism. Ayun. Killbot. Killbot. Quill, as in quill. Yung pinasusulat, quill. Stop sharing muna ako ha. Pakita natin kung paano nagwo-work ang Quillbot. Hindi ba kayo nalilito mga anak? I hope not. Palipat-lipat tayo ng screen. Sample, kasi sinend sa akin to ni June Chris. Yan, killbot.com. Yan. Paraphrasing tool siya. Pero tinry ko siya. Ito, nakikita niyo yung screen? Yan. Nakita ko siya, tinry ko siya. Oo nga, nagpa-paraphrase. Pero nagiging mosaic plagiarism lang siya. Let's try. Ay, mali. Sorry. Let's try. Mag-search tayo. Effects. Effective learning. Mali. Example So, na-inopen natin kanina. Example, kunin ko to ha. Itong introduction nung research na to. Copy natin. I suggest huwag yung gamitin si Quillbot. Makikillbot kayo. Yan. At tapos, yan, kapag ka nakuha nyo na, tapos ipipaste nyo dito, click nyo lang tong paraphrase. Ipina-paraphrase daw niya. Nakita nyo yung ginawa niya, hindi siya nag-paraphrase. Nakita nyo ba mga anak? Anyone, sumagot kayo. Opo, nakikita po. Paggalawin nyo yung baso ko, andyan pa Opo. kayo. Yan. Nakita nyo, pinapalitan lang niya yung mga term. So, hindi siya total paraphrasing. Education is the only mean through which a society adjusts with its needs. Education is the only way for a culture to adapt to its changing needs. So halos nagpapalit lang siya ng mga terms. As a result, therefore, di ba yun as a result? A culture cannot survive without education. Without education, a culture cannot survive. Dito naman, a society. Yung society daw, culture. Can never exist without education. Nakita nyo? So I suggest wag nyo siyang gamitin. Kasi hindi niya totally pinaparaphrase yung hindi niya totally pinaparaphrase yung idea nyo. Basta hindi siya may rephrase pa siya o kung hindi kayo satisfied. May rephrase. Di ba? Hello, nakita niyo ba mga anak? Opo. Opo. Wag niyo siyang gagamitin. Promise me, wag niyo siyang gagamitin kasi Opo. Plagiarism pa rin siya. Yun ang nangyayari. Kung meron mas maganda doon na paraphrasing website, wait, mag-search nga tayo. Mag-search na tayo ngayon. Para hindi nyo gagamitin tong killbot.com. Paraphrasing tool. Meron din naman palang iba eh. Try natin tong paraphrasing tool.com.
O, paste natin. Tinuturuan ko pa kayong mag-ano. Check natin kung paraphrase now. Like, confirm you are a human. Oh, confirm nyo daw muna na tao kayo. Yan. Schooling is the loan. Ako, hindi rin maganda. Kaya yung education, pinalitan ng schooling. Tapos yung only, pinalitan ng loan. Nakita nyo? Wala lang din. Tapos yung needs, pinalitan ng necessities. Wala lang din. Hindi din kayo nag-paraphrase. Hi. I hope nakita nyo how these things work. That they actually do not work. Nakita nyo ba? Hindi nila pinaraphrase. So I suggest, do your own paraphrasing. And, sir, paano ba talagang kasi mag-paraphrase? Nasa module to, actually, kung paano mag-paraphrase. Check natin yung module. Yan. May isa pang form na actual ng paraphrasing and it is called accidental paraphrasing. So hindi ko naman po sinasadyang mag-plagiarize. This is committed when unintentionally neglected to cite a source or quoted by using similar words or sentence structure. Ito yung sinasabi nyo na accidental lang yung pagkaka-plagiarize. Hindi nyo alam. Imposible yun. Diba? Pero hindi daw sinasadya. Totoo ba? Hindi sinasadya. Are you joking? Ganon. So, walang ganyan. Walang accidental plagiarism. Nag-copy ka, pinaste mo, that is obviously plagiarism. Don't, kidding, don't, di ba? Sabihin sana don't, bawal palang sabihin yan. The F word. Mababatas tayo. This is recorded, remember. Okay, how to paraphrase. Yan. How to paraphrase. Number 1, take time to read. Basahin mo munang mabuti. Yung selection or yung paragraph. Basahin mo siya, unawain mo siya, at kung paano mo siya naunawa, pangalawa, take notes of the key points. Isulat mo yung mga important details. Isulat mo yung mga important things na nandun. Okay? Ano ba yung importante dito? Tungkol saan ba to? Mag-take down ka. And then, number 3, rewrite what you have read but use your own words. Ulitin mo ngayon yung naintindihan mo dun sa sinabi mo. Pero this time, use only your own words. Wag mo na siyang babalikan. Huwag na daw kayong babalik. Huwag nyo nang babalikan yung itinabi nyo na, yung iniwanan nyo na. Halimbawa, binasa nyo yung selection, nag-take notes na kayo, set aside nyo na siya, ilayo nyo na siya sa inyo, huwag nyo siyang balikan ulit. Tapos, sumulat kayo ng panibagong paragraph using the notes na tinake nyo sa number 2 at gumawa ng panibagong paragraph using your own ideas based on what you have understood dun sa binasa nyo. Okay? Tapos, kapag okay na, ngayon pagkumparahin nyo yung original text dun sa paraphrased text na meron na kayo. That is how paraphrasing works. Si Ma'am Shireen, she shared me her techniques na tinuturo sa mga bata. Sabi niya, may pang 5th pa pala, make citation. O don't forget to make citation ha. Sino nagsabi? Saan galing yung idea? Canlas 2010, De La Cruz 2015, ano pa ba? Nodura 2007, o ganun. Okay? Tapos, let's go back. Si Ma'am Shireen, sabi niya, ang tinuturo daw niya sa mga bata, basahin mo muna, halos ito din yun unawain mo muna, tapos, isulat mo ulit yung naintindihan mo nang hindi tinitignan pabalik yung papel na binasa mo. Halos siya rin pala to. Yun yung tinuro ni Ma'am Shireen. Yung sinasabi niya sa mga estudyante niya. Okay? Naintindihan ba mga anak? I hope you understand. Apo.
Okay, let's look on these examples. Yes, sir. Sabi dito, tignan niyo yung example The interview was directed to the 5 novice teachers who are identified through criterion sampling. Okay? Paano niyo siya ipaparaphrase? Look at this answer. 5 new teachers are chosen to be participants through criterion sampling. Wala kayong ibang pinalitan lang ng term. Diba? Totally new na siya. Totally new idea, new sentence, new face. Okay? 5 new teachers. Pag sinabi nyo kasing novice, yung mga bagong teachers yun. Novice teachers are chosen. Sabi dito, identified. Okay? Okay? Next example dito naman. The occurrence of verbal bullying was a typical scenario in middle school. Ang nilagay na lang, verbal bullying is common in high school. Diba? Try nga natin siyang i-killbot. Wait lang kung anong sasabihin niya. I-killbot natin siya Naglaro tayo. Wait lang, try lang natin para Okay. Try lang natin siyang i-killbot. Para makita niyo. Wait. Paraphrase. In middle school, verbal bullying was an all too common phenomenon. Maganda siya ngayon Pero parang ganun din. Typical scenario. Too common. Pero kung titignan nyo siya dito sa ating example, Ronel, no to killbot. Huwag na kayong gumamit ng killbot. Ikikill ko kayo. Ano daw? LF. Ayan. Okay? Example natin ito. Verbal bullying is common in high school. Imbis na sabihin mong it is a typical scenario in high school, sabihin mo, it is a common. Diba? Do you have any other question? Ayan ang nilalaman ng ating ng ating week 11. No, not week 11. Mali ako dito ng lagay. Week 10.2 dapat ito. Okay, kasama na itong nakuha nyo. Dalawa tayo ngayon dalawa tayo nung nakaraan. No week 9, sinagutan nyo yung 9 tsaka 10. Tapos ngayon ito. Okay? Tama ba? Nalito yata ako bigla. Okay. So ito yung activity natin ngayon. Read and paraphrase the following statements. Write your answer on your answer sheet. So iaano nyo lang ito. Ipaparaphrase nyo lang. Do you want to try number 1? May sample ako, Arlene, pero hindi itong mismo sasagutan. Example natin itong number 4, itong maikli. Hindi dapat ito yung maging paraphrase nyo. Hindi dapat ito yung magiging sagot nyo. Example, sabi dito, symptoms of influenza include fever and nasal congestion. Wait, may pumapasok pa sa meeting natin. Accept ko lang siya. And example natin. Fever and nasal congestion. Wrong spelling. Are common symptoms of influenza. So na yan. Pero syempre dapat hindi ganyan yung magiging sagot niyo. Let's try nga, mga anak. May pinrepare ako dito sa PowerPoint na 3 questions. Lean. Hindi pwede ka rin sagot nyo. Some common symptoms of influenza are
fever and nasal congestion. Kaya naman, influenza has common symptoms. These are fever and nasal congestion. Diba? Ano pa ba? Influenza has common symptoms, which are fever and nasal congestion. Hindi, walang ganun, Keith. Baka wala na po kami sasagot. Marami yan. Oh, sige. Anyway, iwanan na natin yan. Iwan na naman. Let's go back to our presentation. Last 3 na to mga anak. Iniklian ko lang, ilang slides lang to, 20. Kasi para ako makatipid kayo sa load. Slide number 17 na tayo. Tingnan niyo. Okay. Let's try this one, mga anak. Can you try this? The boy quickly ran across the finish line, seizing yet another victory. Who wants to try? Anyone? Bigyan ko kayo ng 2 minutes. Kukuha lang ako ng tubig. Nauuhaw na ako eh. Huwag kayo aalis ha. Isip muna kayo ng sagot. Okay? I will just get a glass of water. Guys, kaya niyo yan? Hello, may sagot na kayo? Who wants to answer? Ay, may chat na. Wait. Ang bilis naman, sir, ng 2 minutes. Hindi. Tinatanong ko lang naman, Ronel, kung may sagot na. Naalala ko tuloy si Ma'am Rachel ng grade 8. Masasamid pa yung mamoy eh. Naaalala mo siya eh. Mga anak, yung isa, hindi na natin madidiscuss yung kasunod, yung in-text citation. Gagawa na lang ako ng maikling video lesson tungkol doon. Tapos ipopost ko ulit. Tapos masahin nyo na lang, okay? Loko ka, Ronel. Who has answers? May answer na kayo? Walang sasagot. I-reveal ko na yung sagot. Anyone? Okay. Sige. Wala. Ay, may sagot si Irish. Wait, may sagot si JZ Lorraine. The boy quickly ran across the finish line, seizing at tignan natin muna yung sagot ni Irish May. The quick boy seized yet another victory when he ran across the finish line. Wow! Very good. Tama. Pares ng meaning. Ayaw na sir gumana ng utak ko. Ay, ganun talaga. Ganun pala. Sige, mag-pass kayo bukas. Ano? Webes sa Friday. Sige. Tignan natin ha. Sabi ni JZ Lorraine, another victory was accomplished by a boy who quickly ran across the finish line. Correct pa rin. Tama. Another victory was taken by the boy. Great job. Lynn, medyo masyadong Lynn, may na-miss kang detail. Yung description kay boy. Another victory was taken by the quick boy. Siguro ganon. Or another victory was taken by the boy who runs quickly to the finish line. Ganon. No. Dapat may hindi kayo ma-miss na important detail. Ano-ano ba important details? Yung adjectives, yung noun, yung subjects, dapat hindi yan mawawala. No. Kailangan ma-cover nyo pa rin yung important parts. Sabi ko nga sa inyo, dapat maging mini skirt
You can, it is short enough para maging attractive, pero long enough to cover the most important parts. Di ba? Kasabihan yan sa balita eh. Sabi ni Ernesto Simon, another victory seized by the boy ran quickly across the finish line. Parang anak, yung kay Ernesto, parang inano lang niya, uh, um, nabalibaligtad lang yung part ng sentence. So walang nadagdag na idea. Siguro i-improve lang ng konti yung kay Ernesto. Another victory was seized dapat yon kasi kailangan may linking verb kapag passive. Another victory was seized by the boy who ran quickly. Ernesto, Yeah, nice try, nice try. May na-miss ka lang na ilang words. Be careful lang sa mga ganun. Ernesto, take note ha. Tignan mo yung sample mo. Another victory was, kulang ng was, seized by the boy who, kulang ng who, ran quickly across the finish line. And that's okay. Sabi ni Camila, nice try, thank you for trying. Another victory is waiting for the boy who quickly ran towards the finish line. Okay. Siguro hindi dapat waiting. Achieved siguro, Camila. Another victory was achieved by the boy who quickly ran towards the finish line, something like that. The boy. Tama okay, tama yung kay Arlene. The boy quickly ran to the finish line to seize. Arlene, dapat wala ng ed. Kapag gumagamit tayo ng infinitive na to, base form yung katabi niyang word. Example, to seize, walang di yun. To buy, to see, hindi dapat naka-past tense ha. Konting grammar lesson. As the boy ran towards the finish line, he successfully achieved victory again. Nice one, Keith, Jasmine. Or pwede rin naman, kasi wala namang again eh. Diba? Sa meaning ng first sentence natin, hindi niya pangalawang victory yon. So pwedeng tanggalin mo yung again, Keith, Jasmine. As the boy ran towards the finish line, he successfully achieved the victory. Okay? Nagets pa, anak? Grasping another victory, the boy ran across the finish line. Pwede na rin, Ronel, kaso yung grasping is totally different to seizing. Yung seizing, you're getting it. Yung grasping is your, parang grasp, kinukuha. Yung seize kasi na-achieve, di ba? Magkaiba sila ng meaning. Another victory was quickly taken by the boy. Okay, pwede na rin to, Just Dream. The boy reached the finish line quickly, snatching yet. Parang nag-mosaic tayo dito, Claudine. Okay, tingnan natin answer. The quick boy seized yet another victory when he ran across the finish line. Nakita niyo yung pagkakaiba-iba ng sagot natin? Iba-iba siya ng sagot, pero iisa lang siya ng gustong sabihin. That's how your literature review should look like. Iba-iba kayo ng sinabi, pero pare-parehas lang kayo ng gustong iparating na message. Okay? Nice try. Thank you for participating. Let's try another one. Ito madali. Puppies were adopted by numerous kind souls at the puppy drive. Sige. Rodel, orasan ko ha, totoong 2 minutes to para hindi mo naaalala si Ma'am Rachel. Last na to. Puppies were adopted by, sige, it's 11:20. Magtatanong ako ng answer by 11:22. You can use another sheet of paper if you want. Okay, kung may sagot na kayo, pwede nyo nang isend ha. Huwag nyo nang intayin yung 2 minutes. Habang naghihintay kayo, we'll just get another glass of water. Naubos ko na isa.
Lagyan mo dyan, wait lang. Nagkaklase lang ako. O, pagkatapos ka, wait lang. Okay. Sorry, natagalan. Okay, next. Let's try. Numerous kinds of souls. Wait lang. Wala yung PowerPoint yan. Numerous kinds of souls adopted puppies at the puppy drive. Okay. Pwede na rin. A lot of gracious people were adopted puppies at the puppy drive. Okay, very good. Kasi pagka kind souls, gracious, pwede. Nice one, Keith. Pwede. Thank you, Keith, Ronel, Camila, Arlene, and JZ Lorene. Your answers are all correct. Do you have any question, guys? None, sir. Sana may Nah, sir. natutunan kayo doon. Wala na po. Yan yung activity nyo ngayong week. Si Camila may tanong. Yes, Camila. Sir, paano po yung mga members po na hindi po nakikipag-participate since sa paggawa po ng chapter 1? Okay. Wag nyo na silang isali kung talagang ayaw. Pero motivate nyo sila. Yun yung sinasabi ko. Motivate nyo sila na mag-participate. Bigyan nyo sila ng part. Magpas sila kahit mali. Tanggapin nyo. Bigyan nyo sila ng considerations. Kasi baka maaaring challenge sila. Or may pinagdadaanan sila or nahihirapan sila. They can contribute in anything that, in any way that they can sana. No? Ako sinasabi ko mga anak, motivate. Approach nyo sila. O yun, isa pa kasing reason, yan sabi nga ni Ronel, yung iba kasi walang, walang ano sa research, walang background sa research. Talagang challenge sila. Hirap na nga sila sa online, tapos mahihirapan pa sila dahil nga may mga parts talaga na hindi nila naintindihan. And we should be understanding about that. Kasi, ganun talaga. Yung mga, hindi lahat blessed. So sana, let us help them, tulungan natin sila. Huwag nyo silang i-discourage. Let us try to encourage them to perform. Sabi ko nga, bigyan nyo sila ng work. Mag-pass sila ng answer nila pabalik, whether right or wrong. Accept nyo lang. Kung mali, sabihin nyo lang na, do better next time. Diba? Wait lang, magbabasa ako ng mga comments sa ating sana hindi lang to para kay Camila and sana lahat. Let us try to work all together. Kasi this year will not be successful if one of us will fail. And if one of us will be left behind. Gusto ko lahat tayo tatawid ngayong school year. Nang nagsimula kayong 50, example, kailangan lahat tayo 50 pa rin. Wait lang. Yes, Franco. Sir, paano po yan? Di ba po, nag-open man po yung, hindi po sinisin yung chat ko po, tapos po, pinuntahan ko po sa bahay nila. Wala pa rin pong ginagawa. Pagka ganun talaga, na talagang ginawa mo na lahat ng part mo as leader or as acting leader or as a responsible member, part ng team, kaya nyo na, hihingan ko na lang sila ng sarili ng output. Di ba meron namang individual output, tapos merong group output? Kailangan may maipas sila. Okay, ako na bahala doon. Sige, slash out nyo na yung name ng mga talagang hindi nyo maintindihan. Okay? Teka, babalikan ko yung mga chat ha. Pwede po bang tanggalin? Sabi ni Arlene, kung talagang hindi na ma-prevent or talagang hindi nyo na mapigil, parang nagawa nyo na lahat ng part nyo just to motivate them and to ask them to do better. Hayaan nyo na, let them. Hahanapan ko na lang sila ng sarili nilang output. Okay? Pero sabi nga ni Ronald, dala na lang ng foods, padala na lang ng mga papel, example, di ba? At least in any way, sabi ko nga, makatulong in any way.
Ba't kasi binagsak mo yung research mo, Ronel? Paano naman po kung tamang pasa lang po sila? Kung tamang pasa, at least nagpapasa, IZ. Kesa naman walang pinapasa, kahit may sinasabi or may participant naman po ginawa sa group, tinanggal pa rin po nila. So, ito yung sinasabi ko, nag-participate pa rin, tumulong pa rin, although although mali or something like that, ano pa rin, bigyan nyo pa rin ng consideration. Alam nyo, ngayong pandemic, hindi dati na pinapairal yung selfishness, anger, mga ganon. Kailangan i-tolerate natin yung patience number 1. Understanding. Yun. And let us work together. Okay? Shane, kailangan ma-sort out niyan. Sa mga may same problem kay Shane, sort out nyo, kayo lang makaka-solve. Pag ayaw mag-reply, ayaw kayong isin, ayaw talaga, ginawa niyo lahat ng part nyo, let them. Huwag nyo na silang ilagay. Di ko po siya. Okay. O, wala nang tanong. I hope na nakatulong ako sa inyo. I hope. If you don't have any questions, that will be the end of our session today. Wait lang, may nag-message pa yata. Wala nang nag-message. Okay? Wala nang tanong? Let us have a group picture muna kasi kasama to sa report namin sa work from home para may patunay kaming nag-work from home kami. Will you please open your cameras para may remembrance tayo. Later on, babalik-balikan nyo itong mga picture natin na to. Frenilyn, open your camera. Huwag mo na kayo maglilive, ha? Paano po yung walang ligo? Huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Marami dyan. Madami tayo. Madami tayo. Di ba, Frenilyn? Ngiti lang, di ba? Ready. Ang tagal naman nung iba. Wala mo nang gagalaw. Habang hinihintay yung iba. Paalala ulit, tulungan niyo yung mga classmate yung nagsasagot ng mga what I know. Hindi dapat sagutan lahat ng activity sa module. Okay, ready? Ayan na, nakabukas na yung karamihan. O yung iba kung talagang ayaw, hayaan na nga natin sila. Ready? Don't move. Ready, I'm gonna take the picture. 1, 2, 3, smile. Okay, that's all. Thank you for attending our class today. Thank you po, sir. Thank you. You may now Thank you leave. po. Thank you. You may now leave. Thank you, sir. Thank you. Bye Thank you po. po. Thank you po, sir. Thank you. Thank you po. Thank you, sir.